Gene dön.
Tamang sando ko nga. Wag. Mamaya, mahiga muna tayo doon. Bantay na naman tayo sa makain. Grupo. Ikaw mo tayo dundok. Mamaya pakainin kita. Hindi ka binigyan ng test ng nanay mo? Na? Ito pa si Charcoal. Lagi may test sa morning. Tungtong na pabukot pa. Magsando ka naman. Kita naman mo. Kung tinanggal mo na yung box ng balikbayan box, tapos yung laman na lagay mo dyan, tapos palit mo yung pesto.
Gusto ko ang boy. Gusto ko ang boy. Uy, Justin. Wala. Masyado ah. Hindi, may gutom na rin ako. Lumabas ka na sa... Sige na. Sa ano lumabas ka na dyan sa mangga mo. Ang dalawa. Kahit konting chicken lang. Kasi marami naman yun. Chicken na talupot pa. Gutom ka na rin, te? O gutom mo, Tintin? Ay, Tintin. Gutom ka na ko ano naman yung... Right! Manahimik ka. Hey! Ba? Excited Excited ka nga. Excited ka, Tim. Ow! Ano sabi niya dito, Tim? Siyempre, walang tigil. Manahimik ka ha. I-diet kita eh. Gusto mo? Ha? Bakit tayo po? Diet. Boy. Ayos ka, boy. Gusto mo i-diet kita? Pero oy, si Boy. Kasi mangaw-ngaw na naman siya. Meow! Meow. Tingnan. Mag-meow na naman ito pusa natin. Asong pusa. Palamig. Asong pusa. Ikaw, asong pusa. Asong gala. Kain na. Nag-aw-aw ka, tapos hindi ka magkaon. Bye-bye. Ingat ka. Oh, kailangan ka na dyan ah. Ginawa mong divider mo. Ginawa mong divider. Gusto mo mangyari, tanggalin dyan o ang sa kayaan niya siya. Yung box sa yung rep niya. Labas mo ba yan? Sira na. Sira na naman yan.
plano namin. Diba? Dapat nung ano mo eh, may ano, anti-slippery. Yung plato ni Tingting na anti-slippery. Punta ka natin sa ano, sa... Natin yung balahibo mo. Wow! Ano, Ting? Ay, ano yung nasa bulaga ko? Tingting, ihi na. Beauty boy. Hi, Ting. Ang ng kuting ko. Uy! Uy! Ang laki mo tingnan, Ting. Uy! Sila Ang yung laki ka naman talaga. Ting. Kasi balahibo eh. Kasi haba, balahibo. Tuloy-tuloy mo, sabi niya. Kanawa, rapata o kanami sa ano. Kanami prito rapata. Taba-taba, Teng. Teng. Pili-pili na mamunas. Ayaw ko pa muna kasi anong araw muta nung araw? Namunas. Namunas lang. Tong-tong. Oh, ano, tutulog ka lang. Kanina, ito kay Tingting. Parang maguyak pa kay Tingting. Diyan ka lang. Ano to? Baka sa'yo niya ipalo yan. Baka sa'yo niya ipalo. Kugumi.
ito. Ano yan? Lalo mo nakabukas. Malamig ba bukas? Bukas sa pabibis ba? Uy! Nana! Wala natin! Pusoy pa? Uy, kabayon! Pag nagpahuhay ako, lang sige lalo kang nagsakit. Naku. Gusto natin, pero hindi magtuwa. Ay, masarap to ah. Dessert. Sarap na naman ko lang. How do you say bus stop please or get off here please in Cantonese? Bus stop please. Masisan. Masisan. Hoy. Guy. Getting off here please. YOLO. Guy. How do you say bus stop please or getting off here please in Cantonese? Bus stop please. Basitan. Guy. Masisan. Unggoy. Guy. Masisan. Unggoy. Please or Ano getting ba off yun? here please in Cantonese. Bus stop please. Yaulok. Unggoy. Guy. Getting off here please. What? YOLO. Guy. Yaulok. Unggoy. Uy. Ano ba ito? Ay, uy. Hoy! Basi kasi is bus. Basi cham. Boy. Basta please. Naririnig ko naman yan. Kasi nung nanganot ako maghambal ko. Basi cham. Boy. Nung pala yun tao ko. Ting-ting. Yaulok. Boy. Ay, naku. Oh. Ah. Eh. Thanks. Ano ba to? Yaulok. Boy. Yaulok. Charcoal. Kumana kayo? Rico. How do you say bus stop Sabi niya ipapalo yan. please in Cantonese? Uy, sabat Arden. Ito ay 49 lang dito sa Mongkok, Lungsong Mall. Ayan, sobrang bango. Kasi pala ko dyan. Okay na naman dyan. Kailan ang cherry blossom mag-bloom? Tingnan mo ano sa kusibig. Meron na? Ha? Meron? Sa Lungsong nga. Oh? Ano Ay, tinanim? ano to eh? Elizabeth Arden to eh. Tinanim? Hindi. I mean, ano? Pabango. Susunod sa pakala ko naman yung ano. Sabi ko, oh, Pero cherry blossom yung ano? Yung... Ano niya? Bango. Ano? kala ko naman yung puno. Sabi ko, tinanim, may ba? Diyan. Wala pa na sibol lang dyan, oh. February, March pa.
Sinip ko yung binigay sa atin ng ng Ayun. kontraktor Mm. sa Sasa. Mm. 300 plus. Oh, mahal ah. Kaya pala. 300. Ang galing. Akin nasa 359. Oh, Ang yata yung sa'yo, nasa mas mataas, mas mahal sa'yo eh. 300 siya. Basta mas mataas sa nakita ko kasi doon. Sabi ah. ko, hala, 300 plus. Ang mahal pala. Mas mahal pa mabili. Ang doktor ah. Kanila eh. Mga isang daan. Sa kontraktor, 300. Pag 400 na. Oh. Tingting. Nagulat pa na ako, magkakita ako lang. Ang sabi ko, ganito pala ko. Kaya pala mabango. Matagal yung amoy niya ah. Hindi ko pa natin na tingnan yung sa Sasa. Sa pag pumasok na ako sa Sasa, tingnan ko ako to. Kala ko mura lang. Kasi dumaan kami kahalinggo eh, ang pinignan ko. Ang bango siya eh. Maano siya. Matagal. Tapos, ano? Mas nagustuhan ko yung amoy niya. Hindi siya mong ganun kasakit sa ilong. Sabagay, magkano lang yan. Mga nakasil doon ng mga ano nila. Magkano lang yan sa kontrata nila. May Yunis. Pero hindi ako nakapunta doon sa may ano. Hindi ko na alam kung saan na lumipat. Yung. Nung nakita ko mga laruan doon na ano, maramihan doon sa Causeway. Sabi ko, saan kaya yun? Nalimutan ko na kung saan ako napunta na ang dami talaga ng laruan. Yung tinignan ko eh, ba't nag-iba na yung Cristo? Lumipat na siguro.